हेलो आज जानिबा कांटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम। तो कांटर इंटरसेक्शन थ्योरम क्या कहबा लेट xd be a matrix space then xd is complete if and only if for every nested sequence fn ro n is greater and equal to 1 of non-empty closed set of x मतलब xd टा गोटे मैट्रिक्स स्पेस जो sd को आम कंप्लीट एंड कंप्लीट हेबो केतेबेले ना इफ एंड ओनली इफ जेतेबेले से नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ fn हेइथिबो एवं नॉन एम्प्टी क्लोज सेट हेइथिबा दरकार। मतलब आई f of n plus 1 is subset of f of n for all n belongs to n एवं d of f of n tends to 0 as n tends to infinity the intersection of f of n contain on and only one point। मतलब आमको ये तीन टा प्रूव करते पड़ो। गोटे है f of n plus 1 is subset of fn आउ ये कन्वर्जेंस होइथिबा दरकार। सेकंड इंटरसेक्शन पार्टा कन्वर्जेंस होइथिबा दरकार। थर्ड ओनली ओनली माने ओनली वन पॉइंट जोटा यूनिक पॉइंट थिबा दरकार। ये तीन टा को हमको प्रूव करते पड़ो। तो फर्स्ट स्टेप रे हमें f of n plus 1 is subset of f of n prove करवा। First suppose that xt is a complete let us consider a sequence of point xn such that xn belongs to f of n where f of n is not equal to 5 for all n belongs to n। ताहले the order sequence of the point xn xn plus 1 xn plus 2 dot 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 एमती all lie in f of n समस्ते रहिबे जेहेतु आमर गोटे सीक्वेंस नहीं छे f of n x of n नहीं छे आमे f of n रु तो तेणु आमर सब ऑर्डर सीक्वेंस माने से सेट भितर रहिबे देन यू कैन राइट f of n plus 1 is सबसेट of f of n काहे कि आमर x of n plus 1 टा f of n रु बिलोंग्स करूची। सेमती बहुत सारा अछंती जो माने f of n रु बिलोंग्स करूचंती। Now, for every epsilon greater than 0, there exists a positive integer n0 such that distance of f of n is less than epsilon for n is greater than n0। harmony f of n0 टा less than epsilon हबो implies that आमर f of n0 f of n0 plus 1 ए समस्ते भी f of n to belongs करिवे। Thus, for positive integer m and n is greater than equal to n0, you have dimension of x of n is less than equal to dimension of f of n0 is less than epsilon। यार वैल्यूटा मोस्टली 0 हो जिवो 0 रो अप्रोक्सीमेट इज बहुत स्मॉल epsilon तो implies that f of n is a Cauchy sequence in a complete। तेणु यही जो येटा जेहेतु satisfy करुछि तेणु f of n is a Cauchy sequence in a complete matrix space x so it is convergent। Cauchy sequence जदि ये कला ताले सेटा convergent convergent हैला मात्र से लिमिट भी exist करबो ठीक अच्छे ता माने हमरो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गला फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट यू हैव टू शो दैट x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ f of n। या को प्रूफ करिया पई हमको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करिबा को पड़िबो। लेट अस कंसीडर x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ f of n then there exists a positive integer m such that x does not belongs to f of n जेहेतु आमे नहीं छे एठी ता माने मोस्टली ये भी does not belongs करबो f of n रो then you have dimension of x आउ f of m is greater than 0 mostly 0 implies that dimension of xy is greater or equal to r for or r equal to
greater than 0 and y belongs to f of n जदि आमे नेबा ताले मोस्टली d of x y टा greater than or equal to r हेबो. Thus the open ball s of x r by 2 and f of m are disjoint एमाने disjoint हेबे काहे कि ना एडी greater than r कहिछि. So for n is greater than m, then you have f of n is a subset of f of m. यदि n टा greater than m हुए ताले f of n टा mostly subset of f of m हेबो. This show that x of n belongs to f of n. f of n यदि subset of f of m होउछि ता माने x n भी mostly f of m रु belongs करिवो. जेहेतु हमर x of n टा belongs करूछि f of n रु, ये पुणी तार सबसेट तेणु निहाती बिलोंग्स करिवो. implies that x does not belongs to open well s. ठीक अछि, open well ता माने बिलोंग करू नाही काहे कि ना से माने disjoint, which is contradiction to our fact that x does not belong to intersection of f of n. Hence x belongs to intersection of f of n since यदि बिलोंग्स करूछि ता माने x of n convergence to x convergence करूछि. ताला हमरो सेकंड भी सरी गला. एबे आमे काढिबा uniqueness. Next we have to show that x belongs to f of n is unique हेतबा दरकार. ताले if possible let y be another point in intersection of f of n, then y belongs to f of n for all n belongs to n. ताले distance of x y is less or equal to d of f of n for all n belongs to n by the definition of the dimension. ठीक अछि. But by b f of n tends to 0 as n tends to infinity. Therefore on taking limit as n tends to infinity d of x y टा less n equal to 0 हे जिवो. But d of x y is always greater than 0. Hence d of x y equal to 0. So x equal to y. ताले हमरो uniqueness भी सरी गला. तामने हमरो first is complete. Then आमे करिबा reverse part. Now for the reverse part, let f of n be any Cauchy sequence in x for each natural number n. Let f of n equal to x of m such that m greater than n. Then f of n is a nested sequence of closed set. And since f of n is a Cauchy sequence, आमर जदि ए सेटटा हला ता माने f of n टा हमर नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ द क्लोज सेट हे जिवो जोटा कि हमरो कुची सीक्वेंस माने हमर लिमिट एग्जिस्ट करबो. लिमिट एग्जिस्ट करला लेट तापर लेट intersection of f of n equal to x for all epsilon greater than 0. There exists a natural number n0 such that d of f of n0 is less than epsilon, mostly less than epsilon above. But x belongs to f of n0 and n greater and equal to n0 such that dimension of f of n x is less than epsilon. यदि आमर x belongs to एत की होची ता माने निहाती d of xn आउ x रो डिस्टेंस ता हमरो less than epsilon हेबो. N xd is complete. हमरो theorem टा प्रूव हे गला. ठीक अछि. थैंक यू.